Good morning, dear students. In this video, I'll be discussing about curvature of a plane curve. So you already know what is a curve. Curve എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. And plane curve എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ കിടക്കുന്ന curvesനെയാണ് plane curve എന്ന് പറയാം. Our topic is curvature of a plane curve. ഒരു കർവി പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന കർവിന്റെ കർവേച്ചർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. So suppose this is a plane. ഒരു പ്ലെയിൻ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇതിലൊരു curve, red color shows the curve on the plane. This particular curves on the plane is called as a plane curve. We are going to study about these plane curves, and to study about a particular curve on a plane, we have to first learn about the curvature of a plane curve. Now, what is a curvature? What is the term curvature? Curvature എന്ന് പറയുന്നത് curvature എന്ന് പറയുന്നത് it is always dealing with the curves അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്തുമാത്രം curvature ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുമാത്രം curve ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. Okay, so at this point uh, curve how much the curve bends is called as the curvature of a curve. So we are going to measure the curvature of a plane curve. So suppose we are talking about a curve, and at this point we can think about a tangent vector, right? So ഈ പോയിന്റിൽ കർവേച്ചർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ടാൻജന്റ് വെക്ടർ ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഏകദേശം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പോയിന്റ് കർവേച്ചർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ the rate of change at which the tangent vector changes. The rate of change at which the tangent vector changes along the curve is called as the curvature. So the rate at as a particle moves along a smooth curve in the plane, the unit tangent vector t turns as the curve bends. Okay, so we can see that in the example that I have shown, here also you can see along a curve we can see at the different points we can get the tangent vectors. Unit tangent vector. Unit എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാൻജന്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഓരോ പോയിന്റിലും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ at every point you can see that the tangent vector changes. Okay, so tangent vector turns as the curve bends. Since capital uh, vector t is a unit vector, its length remains constant and only its direction changes as the particle moves along the curve. So I have already said that capital T is a representation of a unit tangent vector. Unit tangent vector means the vector is of unit degree. Okay, the rate at which capital T turns, the rate at which capital this tangent vector turns is called as the curvature. Okay, so if we have to measure, നമുക്കൊരു പോയിന്റിൽ ഒരു കർവിന്റെ കർവേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കർവയിലെ ടാൻജന്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഏത് ഏത് റേറ്റിലാണോ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് റേറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ കർവ്. So usually curvature is always denoted by kappa. Kappa is the notation we often use in physics. Kappa is the notation of curvature. Definition. If vector t is the unit tangent vector of a smooth curve, the curvature is kappa is equal to magnitude of dt by ds. So dt by ds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം യൂണിറ്റ് ടാൻജന്റ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കാപ്പ. Okay, so you have to know this formula to find the curvature of a function. Another, we are having certain properties. If magnitude of dt by ds at a point is very large, curvature is very large എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് the tangent vector turns sharply as the particle turns p, and the curvature of p is very large. If magnitude of dt by ds is
close to 0. 0 like approach curvature is very small. Okay. So curvature equal to magnitude of dt by ds. Rate of change of the unit tangent vector. So ഈ formula kappa equal to magnitude dt by ds can also be written as kappa equal to magnitude dt by ds. ഞാൻ പറഞ്ഞു tangent vector is all capital T is always in terms of small t. So this can be written as d capital T by dt into dt by ds. So T M S M parameters are T can be written as S, so ds dt by ds. Now we can see that so this can be written as dt by ds magnitude of ds by dt, magnitude of dt by dt is equal to 1 by, so this magnitude dt by dt എന്ന് പറയുമ്പോൾ magnitude dt by dt എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി, and magnitude of ds by dt can be written as vector v. ds by dt is equal to vector v. So let us see some examples of curvature. Curvature of a straight line. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് straight line is, what will be the curvature of the straight line? If we are assuming a straight line, suppose if we consider a straight line, suppose this is a straight line L. ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും എവിടെയും കേർവ് വരാത്തൊരു ലൈനാണ്. ലൈൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ കേർവ്സ് അറ്റ് ഓൾ. സോ curvature of a line is always 0. ലൈനിന് എവിടെ ഒരു കേർവ് വരുന്നില്ല. So that is the curvature of a line is always 0. For a straight line, we can see the tangent vector always points in the same direction. That is, it does not change its direction. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇതൊരു കേർവ് ആണെങ്കിൽ, ഇതൊരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടാൻജന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിനർത്ഥം എന്താ, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്, അതായത് ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ ലൈനിലെ ഓരോ പോയിന്റിലും നമ്മൾ ടാൻജന്റ് വെക്ടർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ടാൻജന്റ് വെക്ടർ പോയിന്റ്സ് ടു ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്താണ്, 0 ആണ്. There is no rate of change. There is no change in the direction of the tangent vector. So we can say that the curvature of a straight line is 0. Next is curvature of a circle of radius a is 1 by a. So we can see a circle here. Here we can see it is centered at 0 and radius a. So if you are measuring, നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത curvature of a plane curve ന്റെ definition use ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, if we try to find the value of kappa, we get the curvature is 1 by a. Let us prove it. So we know, ആദ്യം നമുക്ക് അറിയാം, let us see what is the formula of curvature. The formula of curvature is this: magnitude of dt by dt by magnitude of v. So vector v എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Vector v is derivative of the curve, and t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, what is tangent vector? Tangent vector is the derivative of tangent vector is the dr by ds ആണ് tangent vector. അതേപോലെ v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dr by dt. Okay, now r ഉണ്ടെങ്കിൽ first we need the vector equation of a circle. സർക്കിളിന്റെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് എ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ, പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, എ കോസ് തീറ്റ ബി സൈൻ തീറ്റ, and it's equal to 0. So r of t equal to, അല്ലെങ്കിൽ r of theta equal to a cos theta I cap plus a sin theta j cap, and the value of theta is from 0 to 2 pi. So first we need to get v of theta വേണം. v of theta എന്ന് പറയുമ്പോൾ dr by d theta find ചെയ്യണം. According to our formula, we first require dr by theta, and then we require capital T, that is a unit tangent vector. So dr by d theta equal to derivative of r with respect to theta. So cos theta derivative is minus a sin theta I cap, and sin theta derivative is a cos theta j k. Choosing theta not equal to 0,
we get s equal to s of theta is equal to integral 0 to theta magnitude of v of tau d tau. So as formula we have already discussed. So before finding the s, let me say why we are finding s. So let me say we have to find curvature. Curvature ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ find ചെയ്യേണ്ടത്. We have to find curvature. Curvatureന്റെ formula എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by magnitude of vector v into magnitude of dt by dt. Okay. So രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. ഒന്ന് വെക്ടർ വി അറിയണം, അതേപോലെ തന്നെ വെക്ടർ ടിയും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. സോ വെക്ടർ വി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വെക്ടർ വി ഈസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി, അതായത് ആർ ബാർ ഓഫ് ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. കാരണം r is a function in t, so you can find the derivative of r with respect to t. Another, by definition of tangent vector t bar is equal to dr by ds. dr by ds എന്ന് പറയുമ്പം here if we have to convert r of t കിടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് r of s ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. That is dr by ds. So let us see. First we have to find v, then t. So by using reparameterization, you can find the value of s in terms of t and substitute ചെയ്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. So as I have already told, ഇവിടെ ഇപ്പം v of ഇവിടെ t ഇട്ടാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. v of theta equal to dr by d theta equal to this. So we are getting v of theta. ഇനി നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, വെക്ടർ ടി. ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി എസ്. അതായത് ആറിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. വി റിക്വയർ വെക്ടർ ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി നീഡ് ടു ഡു റീപാരാമീറ്ററൈസേഷൻ. So to do reparameterization, we take s is equal to integral 0 to theta. അല്ലെങ്കിൽ 0 to t എടുക്കുവാണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വി ഓഫ് ടോ ഡി ടോ. ഈ വി ഓഫ് തീറ്റ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ വി ഓഫ് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ടോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ടോ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ടു, എ സ്ക്വയർ ഇസ് കോമൺ, സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ 1 ആവും, ബാക്കി റിമൈനിങ് ഈസ് എ. സോ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു തീറ്റ എ ഡി ടോ എന്ന് പറയുമ്പം എ ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു തീറ്റ. അപ്പം ഇവിടുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ what is the value of theta from here? Theta equal to s by a. So when ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ r of theta സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും r of s by a equal to a cos s by a I cap plus a sin s by a j cap. So this is ഇതാണ് നമ്മുടെ r of s, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ആർ ഓഫ് എസിനെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസിനെയും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി വിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ്, വി ഗെറ്റ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ, റൈറ്റ്? നൗ we require dt by ds. dt by ds എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടീനെ again with respect to s differentiate ചെയ്യണം. So we get this, again we are differentiating this with respect to s, we get this. Now directly നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോർമുലയ്ക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. കാപ്പ ഈക്വൽ ടു magnitude of dt by ds divided by magnitude of v of theta. അപ്പോൾ magnitude v of theta എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മുടെ v of theta. ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് എ സൈൻ തീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ കോസ് തീറ്റ സ്ക്വയർ. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ്, so we are getting magnitude of v equal to root of minus a sin square theta plus a cos square theta, that is root of a square. Root of a square എന്ന് പറയുമ്പോൾ you get a. So t is equal to we don't need t. Sorry, there is a slight change. The thing is that our formula is kappa equal to magnitude of dt by ds. By ds ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഫോർമുല ആയിരിക്കണം.
അപ്പോൾ ഡി ടി ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഡി ടി ബൈ ഡി ടി ആണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഡി ടി ബൈ ഡി ടി മീൻസ് ഇവിടെ ഡി ടി നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ടീനെ ഇനി എസിനെ എല്ലാം ടീയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഫോർമുല അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ടിക്ക് പകരം തീറ്റ ആണല്ലോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ യുൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഡി ടി ബൈ ഡി തീറ്റ. സോ വെൻ യു ഫൈൻഡ് ഡി ടി ബൈ തീറ്റ യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ്, ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വി ഈസ് എ. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആ ഫോർമുല എങ്ങനെയാ, kappa equal to 1 by magnitude of v dt by d theta, magnitude of dt by theta. So we get 1 by a into 1 equal to 1 by a into. So either you can use this formula or you can use either formula use ചെയ്താലും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. Both the formulas are right. So you can get, finally your answer is 1 by a. So next, the principal unit normal vector for plane curves. So we know what is a unit tangent vector. Now we are going to discuss about principal unit normal vector. Okay, ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രിൻസിപ്പൽ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ, നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, so normal means orthogonal vectors. So we can say, suppose if this is a curve and this is our tangent vector, then principal normal vector ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ curve എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ that direction will, the vector which is orthogonal in that direction, that will be our principal unit normal vector. So let us define principal unit normal vector. At a point where kappa is not equal to 0. അതായത് കർവേച്ചർ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കർവേച്ചർ ഉള്ളിടത്തെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. We define normal only where there is a curvature. Okay, at a point where kappa is not equal to 0, the principal unit normal vector for a curve in the plane is vector n equal to 1 by kappa d vector t by ds. So bold letters തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം vectors ആണ്. Remaining all are scalar values. So the vector dt by ds in the direction which turns as the curve bends. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് suppose this is a curve and this is at this point there are 2 points p1 and p2. നമ്മൾ p1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ if you are assuming a tangent vector t, then ഈ പോയിന്റിലുള്ള യൂണിറ്റ് നോർമൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കേർവ് എങ്ങോട്ടാണോ ബെൻഡായിരിക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ അസ്യൂം ചെയ്യുക നമ്മൾ. whenever kappa is not equal to 0, in that direction we take our unit normal vector. Therefore, if we face in the direction of increasing as length clockwise towards the ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതായത് the principal normal vector will point towards the concave side of the curve. കോൺകേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഉള്ളിലോട്ട്, അതായത് കർവിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ നോർമൽ നമ്മളിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് അവർ പ്രിൻസിപ്പൽ നോർമൽ. ഒത്തിരി പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നോർമൽ ഇങ്ങനെ ആവാം, ഇങ്ങനെ ആവാം, മേളിലോട്ടും ആവാം, എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും വരാം. ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, അപ്പർ ഡയറക്ഷൻ, ലോവർ ഡയറക്ഷൻ, ബട്ട് കോൺകേവ് സൈഡ് ഏതാണോ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കർവാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ. Now, as I have said, this is another formula. ഏതിലൊരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഫോർമുലാസും ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല. You will not remember in the exam. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. വെക്ടർ n is equal to dt by dt by magnitude of dt by dt. This is the formula to find the unit normal. Now let us see an example. Find
vector t, vector n, and kappa for the plane curve. So vector r of t equal to ti cap plus log cos t j cap. ഇവിടെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ടാൻജന്റ് വെക്ടർ, യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ആൻഡ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ കർവ് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഫോർമുലാസും അപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണം നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ. So what is given is we are given a plane curve. Vector r of t equal to ti cap plus log cos t j cap. So let us see the solution. തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? What is given to us? We are given to a vector equation of the curve. R bar of t ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So let us write our curve equation. R bar of t equal to this. So first let us find the unit tangent vector. Unit tangent vector എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is denoted by capital T. Capital T equal to vector v by magnitude of vector v. So vector v by magnitude of vector v. Vector v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? R of t യുടെ differentiation with respect to t. So vector v equal to dr by dt find ചെയ്യും. Derivative of t is 1. Derivative of log cos t is 1 by cos t into derivative of cos t. Chain rule apply ചെയ്യുമ്പോൾ minus sin t j cap. So simplify ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I minus tan t j cap. Magnitude of v is equal to ഇതിന്റെ magnitude എങ്ങനെയാണ്? Root of 1 square plus tan square t. So 1 square plus tan square is 6 square. So root of 6 square t is 6 t. Now we have to find unit vector, unit normal vector, that is vector n. Vector n is equal to derivative of t with respect to t, small t, divided by magnitude of dt by dt. So t നമ്മൾ already find ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ with respect to t differentiate ചെയ്യണം. With respect to t differentiate ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ cos t യുടെ differentiation minus sin t, sin t യുടെ differentiation cos t j cap. So you get minus sin t I cap minus cos t j cap. Now after that you have to find kappa. Kappa formula kappa equal to 1 by magnitude of v into magnitude of dt by dt. അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ ഡി ടി ബൈ ഡി ടി ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഡി ടി ബൈ ഡി ടി ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. റൂട്ട് ഓഫ് കൊഫീഷ്യൻ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അതായത് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് minus cos square cos t square. So you get root of 1 sin square plus cos square, that is 1. So you get here 1, this is 1 divided by sec t. Sec t യുടെ value magnitude of v യുടെ value sec t ആണ് 1 by sec t equal to cos t. So you are getting this is the most simplest formula to find unit tangent, unit normal and curvature. അപ്പോൾ ഈ 3 ഫോർമുലാസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കുകയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ശതമാനം മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ടു ഫൈൻഡ് ഇഫ് whenever it is very easy to find evaluate unit tangent, unit normal and kappa by using these 3 formulas. Next example, show that if f is twice differentiable function of x, അതായത് എഫ് 2 തവണ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കർവേച്ചർ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തരുവാണെങ്കിൽ we can find the curvature by using this formula, that is magnitude of f double dash of x divided by this modulus of f double dash of x divided by 1 plus f dash square the whole raised to 3 by 2. So this is another formula to find curvature. അതായത് ഒരു വെക്റ്റർ ഇക്വേഷൻ, ഒരു കർവിൻ്റെ വെക്റ്റർ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് കർവേച്ചർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്കൊരു കർവ് തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിൽ ഒരു തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ we can also use this particular formula. By using this formula you can find the curvature. So ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എ പാർട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ബി പാർട്ട്, എ പാർട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ബി പാർട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം.
യൂസ് എ ഫോർമുല ഫോർ കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാപ്പയുടെ ഫോർമുല, കർവേച്ചറിൻ്റെ ഫോർമുല. ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കർവേച്ചർ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം ലോഗ് കോസ് എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കർവേച്ചർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് കുറച്ച് ലെങ്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണ്. The graph y equal to f of x in the xy plane has the parameterization. The graph y equal to f of x in the xy plane has the parameterization x equal to x, y equal to f of x. അപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Given function is y equal to f of x. So here our given function is y equal to f of x, and vector r of t is equal to xi cap plus y j cap. So this is the general form of our curve. Curve-ന്റെ vector equation ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഇവിടെ സാധനം എങ്ങനെയാണ്? x of t. What is the general form? This is x of t plus y of t j cap. This is the general form of x of t I cap plus y of t. Okay. ഇതാണ് നമ്മുടെ general formula of a curve. ഹിയർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വൈയുടെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അവർ, നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് കാപ്പ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. കാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർവേച്ചർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് കർവേച്ചർ. ഓക്കെ. സോ നമുക്കറിയാം ആർ ബാർ ഓഫ് ടി ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി ഐ കെ പ്ലസ് വൈ ഓഫ് ടി ജെ കെ. സോ ഹിയർ ഗിവൺ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കർവ് നമ്മൾ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? എക്സ് ഓഫ് ടി ഐ ക്യാ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജെ ക്യാ. ഓക്കെ. എക്സ് ഓഫ് ടി ഐ ക്യാ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജെ ക്യാ. ആർ ബാർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി ഐ ക്യാ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജെ ക്യാ. So we get that. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമുല ആയിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് വി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ. വി ഗെറ്റ് ആർ ബാർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജെ ക്യാപ്. നൗ നമ്മുടെ മോട്ടീവ് എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് കാപ്പ ഓഫ് എക്സ്. കാപ്പ ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി നോ ദ ഫോർമുല. വാട്ട് ഈസ് അവർ ഫോർമുല ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ്? വി നോ ദ ഫോർമുല ഓഫ് കാപ്പ. കാപ്പ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാപ്പ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by magnitude of v into magnitude of dt by dx. സോ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിനി കാപ്പ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വെക്ടർ വിയും വെക്ടർ ടിയും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അവർ വെക്ടർ വി ആൻഡ് വെക്ടർ ടി. So first let us find vector v and vector t. Vector v equal to derivative of r with respect to x. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ പാരാമീറ്റർ ടി അല്ല, ഹിയർ പാരാമീറ്റർ ഈസ് എക്സ്. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ രണ്ടും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ദിസ് ഇസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എക്സ്. സോ ഹിയർ അവർ പാരാമീറ്റർ ഈസ് എക്സ്. സോ വെറവ് ഇവിടെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വെക്ടർ വി ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി എക്സ് ചെയ്യും. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ഐ ക്യാപ്, this with respect to x ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ജെ ക്യാപ് എന്ന് വരും. ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ജെ ക്യാപ്. നൗ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ വി which is equal to root of I cap into coefficient 1 plus j cap into coefficient f dash of x the whole square. Now let us find a unit tangent vector. Unit tangent vector in the formula vector v by magnitude of v. Vector v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is a vector v I cap plus f dash of x I j cap divided by 1 plus f dash of x the whole square. So ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 1 by root of 1 plus f dash of x square I cap plus f dash of x by root of 1 plus f dash of x the whole square j cap.
Now, if you are finding to find curvature find ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് dt by dx ന്റെ value അറിയണം. So t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t is a function of x. So t നെ നമ്മൾ with respect to x differentiate ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? Denominator here we will be getting ഇതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? 1 by root something, that is minus 1 by root square. തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? 1 by root x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? 1 by x raised to 3 by 2. അപ്പോൾ എക്സിന് വേറെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് x raised to 3 by 2. ചെയിൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? മൈനസ് അല്ല, എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ്. സോ 2 വരും. 2 ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ്. ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 കൂടെ ആകുമ്പോൾ 2 ക്യാൻസൽ ആവും. Plus here also we will be differentiating with respect to x. X differentiate ചെയ്യാമെങ്കിൽ again quotient rule apply ചെയ്യണം. Denominator into derivative of numerator. അതായത് denominator into derivative of numerator എന്ന് പറയുമ്പോൾ f double dash of x minus f dash of x square minus numerator അതായത് f dash of x into derivative of denominator എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be 1 plus f dash of x the whole square raised to minus 1 by 2 into f double dash of x into f dash of x, the whole square round divided by denominator square, that is 1 plus f dash of x square. So you will be getting simplify ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോം കിട്ടും. ഇവിടെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഫോം. അതെ, വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ്. അപ്പം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ദ സെയിം ഫോർമുല. ഇത് ഐ ക്യാപ്പിന്റെ കൊഫീഷ്യൻറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് കൊഫീഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഐ ക്യാപ്പ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കൊഫീഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ജെ ക്യാപ്പ് സ്ക്വയർ. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, റൂട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദിസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ട് 3 by 2 സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരുമ്പോൾ അവസാനം ഈ ടേം അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി വരും. Now here we can see f double dash of x square കോമൺ ആണ്. അപ്പം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കോമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെ വെളി വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ്. ഇവിടെ എന്തൊരു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 എന്നത് divided by 1 plus f dash of x square the whole to the power 3 by 2. So this is the value of dt, magnitude dt by dx. Now we'll be applying this in our formula of kappa. So 1 by magnitude of v ക്ക് പകരം ഈ വാല്യൂ, magnitude dt by dx ന് പകരം ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. So when you simplify this, ഈ രണ്ട് ടേം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും. You can see that these two terms get cancelled. We'll be getting f double dash of x by 1 plus f dash of x square to the power 3 by 2. Now let us see the second question. Second question എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് കർവേച്ചർ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കർവേച്ചർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. സോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? y equal to log cos x. So y equal to log cos x മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ കർവേച്ചർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. സോ y equal to f of x ആണെന്നറിയാം. സോ f of x equal to log cos x എന്ന് കിട്ടി. എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. എഫ് ഡാഷ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക.
So f dash of x ആദ്യം find ചെയ്തു. Log cos x എന്ന് പറയുമ്പോൾ minus sin x by cos x എന്ന് വരും, that is minus tan x. F double dash of x ന്റെ value minus sec square x. So f double dash and then ഈ രണ്ട് values ഇവിടെ substitute ചെയ്യണം. Kappa equal to, we can put the value of f dash of x and f double dash of x in this formula. We get sec square x by 1 plus tan square x to the power 3 by 2. So we get sec square x divided by sec square raised to 3 by 2. We get from our text we get sec square x by 1 plus tan square x 3 by 2. Sec square x numerator and denominator 1 plus tan square x sec square x 3 by 2 വെളിയിലുണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വരും. Now sec square x divided by sec square 3 to the power 3 by 2 എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ square into 3 by 2 എന്ന് വരുമ്പോൾ 2 into 2 cancel ആയി remaining is 3. You'll be getting power 2 into, sorry, you'll be getting 2 into 3 by 2. Power length 2 into 3 by 2. So you'll be getting sec cube x. So sec square x by sec cube x and 1 by sec x and 1 by sec x is cos x. So we get answer as cos x. So we get kappa is equal to cos x.